আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফ্রেজ। A phrase is a group of words. Always remember, a phrase is a group of words acting as a noun, adjective, adverb, and also a phrase can be used as a verb in a sentence. It does not contain a finite verb. A finite verb is a main verb. It does not contain a finite verb or complete verb, but it may contain infinite verb. What are the infinite verbs then? The infinite verbs are participle, infinitive, gerund. Now we go to some examples of phrases. What are the examples of the phrases? Now you can hear in this first sentence, this writer was man of great talent. This of great talent is adjective phrase. Garrett is an adjective phrase. He was a young man of great promise. Of great promise, underline and bold here is another example of the adjective phrase. And it was a scene of great beauty. Of great beauty. It is also another example of adjective phrase. I shot an air. I shot an arrow into the air. It is an adverb phrase. Why is it adverb phrase? Because into the air. It denotes where. It answers to the question where. This is why I shot an arrow into the air. To walk in the morning is a good habit. It is also an example of the noun phrase because the phrase begins with an infinitive. Next we go to the classification of the phrase. How many phrases are there? There are lots of phrases, conjunctional phrase, noun phrases, adjective phrases, adverb phrases, verb phrases, conjunctional phrases, prepositional phrases. You know, there are a lot of preposition in spite of, according to, in accordance with, by dint of. These are also examples of the prepositional phrase. And the verb we got, and the verb we get like has been raining, it is raining, he has done, would have been taken. These all are examples of verb phrases. But the most three types of phrases which is very important to us: noun phrase, adjective phrase, and adverb phrase. Now we go to the next part, noun phrase. Now we'll describe how noun phrase and how I or you will identify the noun phrase. Let's go. Noun phrase. Noun phrase is a kind of phrase that acts as a noun in a sentence. Noun phrase is a kind of phrase that acts as a noun in a sentence. But whenever someone calls me to choose whether it is a noun phrase or any other phrase, so we cannot identify properly what is the phrase here. Here you can really see here. So I have given a part here. How to identify the noun phrase in a sentence. How to identify a noun phrase here. Number one, a noun phrase must be an infinitive. Always remember, every infinitive construction is a noun phrase. To walk here, in the beginning of the sentence, to walk in the morning. Here the infinitive construction is used as a subject. To walk in the morning is a good habit. My aim is to do good. Here you can see the phrase will begin from here. To. So, to do good to the society, he wants to go to his school, he loves to he loves to draw paintings, to sing classical song is a habit. Here the infinitives in the first sentence, infinitive, the noun phrase is used as a subject. Next sentence, noun phrase is used as an object, and at the last sentence, in the last sentence, the noun phrase is used as a subject here. So here are the 5 examples. You can thoroughly check it out. Next, number two. Go to number two. A noun phrase must be a gerund. Here you can see a noun phrase must be a
A noun phrase must be an infinitive. Here it is said, a noun phrase must be a gerund. How is it possible? Walking in the morning is good habit. The girl starts crying in the classroom. He loves drawing pictures. By love, boys love fighting in the school. Horses prefer living in the stable. Fighting COVID-19 is our first choice. Next, walking in the morning. Here the gerundial phrases in the name of the nominal phrases. Here the gerundial phrases is used as a subject. Crying in the class. Here it is used as an object. In the third sentence, here it is also used as object. In the fourth, fifth, and at last, you can see in the last sentence, the gerundial phrases can be used as object. So these are the uses of noun phrases. So noun phrase acts as a noun, and always remember, a noun phrase must be an infinitive and also the gerund. In this infinitive, they can be used like this, and in the second section, in the gerund, this can be used like this. So it is very simple to us. Next, we go for the adjective phrase. Adjective phrase is also very important for us. An adjective phrase is a kind of phrase that acts as an adjective. You know, acts as an adjective in a sentence. And what is the role of an adjective? And this particular this particular adjective phrase will be used immediately after a noun. Always remember it. And because what is the function of an adjective? The function of an adjective is to qualify the noun. Next, we go to the second part. How to identify the adjective phrase in a sentence. It is also very important thing. An adjective phrase must be a participle or nominative absolute. Remember, before the participle there must be a noun. Because why? Why is it needed? Why must there be a noun? Because always remember that what is the function of the participle or nominative absolute or function of an adjective? The function of an adjective is always to qualify noun. Next, I saw the boys playing in the field. The playing in the field. Here the participle phrase. And where is the adjective? Where is the noun here? The boys. The boys are qualified by this phrase. The boys shouting in the train. These boys are qualified by this adjective. Hearing the noise, the thief fled away. Here the hearing, who hears the noise? The thief. Remember, I saw the grapes which are hanging in the vines. The grapes are hanging in the vines. Always remember. The color, who is wearing the girl? So, these are the examples of. We go to the next part. সো পার্টিসিপল আর দেখেছো প্রত্যেকটা পার্টিসিপলের আগে একটা করে নাউন আছে, প্রত্যেকটা পার্টিসিপল ফ্রেজের আছে একটা করে নাউন আছে। অতএব নাউনটা দেখে পার্টিসিপলটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। পার্টিসিপল যেটুকুনি আছে সেটুকু যদি সাবজেক্টে থাকে, সরি, যদি পার্টিসিপল ফ্রেজটা যদি সাবজেক্টে থাকে তাহলে পুরো এই পার্টিসিপল ফ্রেজটা এই দেখো যদি সাবজেক্টে থাকে তাহলে পার্টিসিপল ফ্রেজটা এক্সটেন্ড করবে কোন অবধি? মেইন ভার্ব অবধি। আর যদি পার্টিসিপল ফ্রেজটা অবজেক্টে থাকে তাহলে এটা এক্সটেন্ড করবে একদম শেষ অবধি, একদম অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স। এই যে সটা হচ্ছে দেখেছো ফার্স্ট সেন্টেন্স সটা ভার্ব, অবজেক্ট কি আছে? দি বয়েজ। বয়েজের সঙ্গে যখন পার্টিসিপল ফ্রেজটা বসলো তা পার্টিসিপল ফ্রেজ বা এখানে যে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজটা এক্সটেন্ড করবে একদম শেষ অবধি। An adjective phrase
তারপরে দেখতেই পাচ্ছ, here you can see, so adjective phrase may be participle. Number 2, an adjective phrase may begin with a preposition, but remember, before that preposition there must be a noun. This writer was a man of great talent, so this phrase begins with of, but before the of there must be noun. And of great talent, it means man টাকে বোঝাচ্ছে। He was a young man of great promise, তাহলে who was a man of promise? This young man, দেখো এখানে ইন্ডিকেট করছে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে অফ ট্যালেন্ট কাকে ইন্ডিকেট করেছে? এখানে অফ ট্যালেন্ট ইন্ডিকেট করেছে, অফ ট্যালেন্ট ইন্ডিকেট করেছে দি ম্যানটাকে। এখানে অফ গ্রেট প্রমিস ইন্ডিকেট করেছে ইয়াং ম্যানকে। অফ গ্রেট বিউটি, হু হ্যাজ গ্রেট বিউটি? এ সিন, এটা হচ্ছে নাউন। দেখো নাউনের পরে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ গুলো ইউজ হচ্ছে। ম্যান অফ অনার, এ ম্যান, এ টারবান মেড অফ ইল। ওকে, চলে যাই নেক্সট পার্টে। ফর অ্যাডভান্স স্টুডেন্ট, যে পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ ক্যান বি চেঞ্জ ইনটু অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজেস। ইউ নো, সবাই এটা জানে, অ্যাডজেক্টিভ যে পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজে ট্রান্সফর্ম করা যায়। যেমন এ গোল্ড রিং, এটাকে লেখা যেতে পারে এ রিং মেড অফ গোল্ড। এ পপুলার হিরো, এ হিরো লাইক বাই পিপল। এ পপুলার সিটি, এ সিটি হ্যাভিং এ লার্জ নাম্বার অফ ইনহ্যাবিটেন্ট। এ ডেজার্টেড ভিলেজ, এ ভিলেজ উইদাউট ইনহ্যাবিটেন্টস। এ রিলিজিয়াস ম্যান, এ ম্যান অফ রিলিজিয়াস নেচার। সিল্কেন টারবান, এ টারবান মেড অফ সিল্ক। এইভাবে করে, এটা একটু অ্যাডভান্স স্টুডেন্টের যখন শুধু অ্যাডজেক্টিভ থেকে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজে ট্রান্সফর্ম করতে তখন এটা লাগবে। এছাড়া কি করে আর এখানে দিয়েছে যে কি করে আইডেন্টিফাই করতে হয়। এবার চলে আসি হচ্ছে নেক্সট আমাদের আরেকটা আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব ফ্রেজ। সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব ফ্রেজ। উই হ্যাভ সিন দ্যাট সামটাইমস এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস ডাজ দ্য ওয়ার্ক অফ অ্যান অ্যাডভার্ব। এবং একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ড থাকবে যেটা ওয়ার্কের মতন, কার মতন কাজ করবে? অ্যাডভার্বের মতন। অর্থাৎ যে গ্রুপ অফ ওয়ার্ডটা থাকবে সেটা ইন্ডিকেট করবে টাইম, ইন্ডিকেট করবে সেটা প্লেস, ইন্ডিকেট করবে সেটা ম্যানার, ইন্ডিকেট করবে। টাইম মানে, টাইম মানে হচ্ছে হোয়েন, হোয়েন দিয়ে কোশ্চেন করলে তুমি অবশ্যই এটা পেয়ে যাবে। প্লেসটা কি ইন্ডিকেট করবে? হোয়ার ইন্ডিকেট করবে। ঠিক আছে, এবার চলে যাই পরেরটা। এক্সাম্পলস, she answered in a rude manner। এখানে বলছি she answered in a rude manner means how? He was a magistrate in those days when? God in every place where? These are the phrases which are also begins with preposition, but remember they answering the how. How to identify the adverb phrase in a sentence? An adverb phrase begins with a preposition and it indicates time, place, manner. And there and এটার আগে যে নাউন থাকবে এমন কোনো ইন্ডিকেশনে থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। ব্যাস, আমি এক্সাম্পল গুলো দেখে নিই। I must start in a short time। এক্সাম্পল দেখে নিই, এখানে যে এক্সাম্পল গুলো ইউজ হচ্ছে, এক্সাম্পল গুলো দেখি। I must start in a short time। in a short time ইন্ডিকেট করছে when। in all probability he is dead, এটা ইন্ডিকেট করছে how। দেখো সব কটা এখানে যে কটা শুরু হয়েছে সব কটা এই প্রিপোজিশন দিয়ে শুরু হয়েছে, কিন্তু it does not, it always indicates when, where and how। তাহলে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ আর অ্যাডভার্ব ফ্রেজের মধ্যে একটাই মিল, দুটোই প্রিপোজিশন দিয়ে শুরু হচ্ছে, কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজে অবশ্যই সেই প্রিপোজিশনটার আগে একটা নাউন থাকতেই হবে, এবং যে নাউনটা থাকবে ওই যে প্রিপোজিশন ফ্রেজ ইউজটা করা হয়েছে সেটা অবশ্যই নাউনটাকে ইন্ডিকেট করেছে। আর অ্যাডভার্ব ফ্রেজে অবশ্যই এটাও নাউন দিয়ে, সরি প্রিপোজিশন দিয়ে শুরু হবে, কিন্তু অলওয়েজ রিমেম্বার
সে প্রিপোজিশনের আগে নাউন থাকবে এমন কোনো কথা নেই, আর সেন্টেন্সটা আর সেই অ্যাডজেক্টিভ যে অ্যাডভার্ব যে ফ্রেজ আছে সেই অ্যাডভার্ব ফ্রেজের সঙ্গে সেন্টেন্সে অ্যাডভার্ব ফ্রেজটা সবসময় ইন্ডিকেট করবে হোয়েন, হোয়ার আর হাউ। ঠিক আছে, এইভাবে এটা দেখে নেবে, বারবার পড়বে, পড়ে এটা বুঝে যাবে। দ্যাট হয়ে গেল আমাদের ফ্রেজ নিয়ে কমপ্লিট পড়াশোনা। থ্যাংক ইউ ফর